We are here in the Consulate General of India, Toronto, and giving a candlelight vigil to the Pahalgam terrorist victim. So, आज community Indian diaspora ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ Pahalgam terrorist victim ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ candlelight vigil ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ condolences ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ. So we have many different stories here. So we have 26 people brutally massacred, brutally killed by the terrorists. And the Indian government is doing all the inquiries, all the investigation into this things, but we have 26 family stories, different stories, and let's see what Indian diaspora, what consulate has to say on this. We are here to express our solidarity with the victims, their family. Well, yes, it's just a lip service, I would say, if we say that we are here for you. But yes, our prayers are always there for you, for every soul which has lost a life and every soul which is impacted by this loss. So may God bless all of them with a lot of strength to face through this. But yes, with a prayer on our lips and a deep, deep dream in our heart that this barbaric thing stops right now. We need to give ourselves timelines and we should not be tolerating it any further. मैं सभी भारतीयों को और कनाडा में रहने वाले हमारे भारतीय आप सबको नमस्कार और जय हिंद। बहुत दुखी हृदय के साथ में कहना पड़ रहा है कि I feel so sorry that those innocent people have died because of the terrorism. We will not tolerate the terrorism. और ना भारत ने पहले कभी ज़िंदगी में टॉलरेट किया है तो ना ही आज करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, उनके साथ अच्छी टीम लगी हुई है। राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और हमारी एजेंसीज़ हैं। हम उनको ज़रूर एक तरह से उनको मेरे हिसाब से तो उनको ऐसा कड़ा जवाब देना चाहिए कि दोबारा वो कभी ज़िंदगी में भी ऐसी हरकत करने के लिए ज़रूरत ना करे। ये मेरा भारत है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब भाई भाई, और स्पेशली हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं दुनिया में और इसका जवाब वो ज़रूर देंगे। इतने कहते हुए जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार अवतार सिंह ऑन बिहाफ ऑफ इंडो कनेडियन वैटरन्स एसोसीएशन। ये जो पहलगाम च जोड़ा टैररिज्म अटैक होया है ये बहुत ही निंदनयोग है और बहुत ही घटिया कार्रवाई है। और मैं नाल जिस तरह के जो है जिन्ने भी शहीद होए ने उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करदा हाँ और नाल ही जिन्ने भी इंडियन सिटीजन है उन्होंने ये जो है रिक्वेस्ट करना है कि साड़ी ये जिम्मेवारी बनती है कि असी बीइंग इंडियन जो है एक स्लोगन करिए कि वी आर इंडियन। जो असी सवेरे उठ के रब का नाम लेने तो नाल जो है अपने देश की भगती का स्लोगन जो है वंदे मातरम का भी वो याद रखिए। तो जिथे भी असी रहने किसी भी इंडिया के कोने च रहने असी जो है जिन्नियां भी फोर्सेस ने पुलिस CRPF डिफेंस या कोई भी है उहदे नाल जो है उन्हां दी मदद करके जो है असी अपने देश नूं सुरक्षित बना के जो है अगे लेके जाइए। To honor the 26 innocent lives lost in the cowardly terrorist attack in Pahalgam, India on 22nd April. These victims, whose only crime was their pursuit for happiness, peace and a better future, were senselessly and ruthlessly murdered. This heinous act was orchestrated by those who have long traded in blood and terror. To truly understand the gravity of what occurred and the cruelty inflicted upon the innocent, we would like to share a few video clips with all of you that depict the horror and the pain of this attack. I must admit, these visuals are not easy to watch, but they are pertinent. Pertinent to remind us the cost of terror. Since then, Government of India has taken a series of measures such as suspension of the Indus Water Treaty until Pakistan ends support for cross-border terrorism.
We have closed the Atari integrated checkpost. We have cancelled all visas for Pakistani nationals and stopped issuing new visas to Pak nationals across the world. These are not just the policy measures, they are a message to the world. A message that India will act firmly but responsibly in the face of terror. The Government of India is in the advanced stages of thorough investigation. The pattern of this attack undeniably mirrors the trails and tactics seen in the previous cross-border attacks and terror strikes in India, including the Pulwama attack of 2019. It is yet another cowardly manifestation of the enemy of peace in Jammu and Kashmir. But let me say this clearly and without hesitation, Kashmir is and will always remain on the path of development and prosperity. For all of you who don't know, in the past year alone, we have concluded a successful state election in Kashmir, where people of Jammu and Kashmir, many voting after years of silence, participated with pride in the democratic process of India. Over 3 million tourists visited Kashmir in just 2024, a record that speaks not just of beauty, but of confidence and normalcy. The region has stood united against terrorism and united in hope. We will show you few clippings that have emerged from the Kashmir Valley in the days following the attack, where Kashmiris across religion and background have stood up to condemn this cross-border terrorism and reject the fear it tries to impose. A strong and loud rejection by the propagandists who try to depict picture otherwise. These voices matter because they prove what the terrorists fear the most: unity, clarity and truth. नमस्कार, आज हम कौंसलेट जनरल ऑफिस टोरंटो सारे एकत्र हुए हैं उस दुख को व्यक्त करने के लिए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा नरसंहार के विक्टिम हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हिंदुस्तान से ही नहीं अभी तो पूरे विश्व से आतंकवाद का खत्मा होना चाहिए। विश्व शांति के लिए, मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाए और उसके लिए सारे देश एकत्र होने चाहिए। मानवता, प्राथमिकता और विश्व शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। हम उन परिवारों, शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हैं और उन सब शहीदों के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि प्राइम एशिया का धन्यवाद देते हैं। On behalf of all Canadians, we condemn this really bad attack on innocent Indians. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆਫਿਸ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ innocent lives lost ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ terrorist attack ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਫਾਈਂਡ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਦਿਸ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ we condemn this attack. Thank you. Today we are meeting here for the remembrance of 26 Indians who died during the Pahalgam terrorist attack. My condolences to the families, and it's a very sad day for them. Somehow we find that terrorism has taken some sort of a leap in the recent years and we need to control it. It's a situation where innocent people die of no reasons. These were poor tourists who were there and they suffered and they died. We need to be more vigilant and a strict security structure should be built up so that terrorism does not raise its head once again. We are all here today to mourn on behalf of our country, our countrymen, our nation, and we thank the Consulate General to have organized this meeting for all of us to attend and give our homage. ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦਮਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਹਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ 25-26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। The attack which has taken place in Pahalgam, we condemn this attack, and the attack on this mankind should never be happening on the earth, and especially the land of India and the land of Kashmir. We condemn this attack and we pray for the families who have lost their loved ones, and we request each and everyone to join us in their prayers for the loved ones who has departed. ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਟੈਰਰ ਆਫ ਅਟੈਕ, ਟੈਰਰ ਆਫ ਟੂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਝਕਝੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਜੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਟੈਰਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਆਂਗੇ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। Let's make a difference to let the world know terrorism is not a language. It is a place where it is no peace. Let's make a peaceful world with moving the terror away. Thank you so much.